Dear visitors, welcome to the free flight stage of our exotic birds. Before starting the show, we will give a brief but very important safety advice and information about our birds. Willkommen zur Flugshow unserer exotischen Vogel. Bevor wir beginnen, möchten wir Ihnen eine Sicherheitshinweise geben. In buona libre exotic birds in free flight. ¿Quiere pasar? No, ok. ¿Quieren pasar? Y después del show, tenemos the show, aves rapaces. So straight after this show here, we have a different show, the Birds of Prey show. Pero primero aves exóticas versus exotic birds. A ver qué tenemos. This is what we have. Venga, let's go. Okay, buenas tardes y bienvenido a nuestro show de Aves Exóticas. Good afternoon and welcome to the Exotic Bird Show. Por favor, sentados durante todo el espectáculo y por favor no toquen ninguna de las aves. So please remain seated throughout the whole show and please do not touch any of the birds. Muchas gracias, thank you very much. Vamos a comenzar el show. Let's start the show con pelutón y llanero, dos guacamayos rojos y alas verdes with our two green-winged macaws. Se llama Pluton y Urano. Their names are Pluton and Urano. Provienen de América del Sur. They come from the south of America. Como toda la familia de guacamayos, like all of the macaws family. Son hermanos, they're brothers. Y aquí tenemos en vuelo libre. Here we have them flying freely. Y ahora now, cuidado su cabeza. Aquí tenemos pelutón y Urano, guacamayos rojos y alas verdes, two green-winged macaws. Este es Plutón, this is Plutón. Entonces este Uranus, of course, this is Urano. Tienen cuatro dedos, they have four toes y sus picos tienen mucho fuerte. Their beaks are very, very powerful. En la naturaleza vuela en pareja or in grupos in the wild. When they do fly in groups or in pairs. Here's the segundo guacamayo más grande del mundo. It's the second biggest macaw in the world. Y su peso es más de 1 kilo and they weigh over 1 kilo. Pero son aves muy tímidos, but they are very, very shy birds. Y cada vez hay menos en la naturaleza each year, where there are fewer in the wild. Entonces tenemos que cuidarlos. So really do need to look after these birds. Otra vez cuidar sus cabezas. Once again, mind your heads. Y aquí tenemos pelutón y Urano. Muy bien, nuestros hermanos. Y ahora now vamos a continuar con ellos. But arriba en the gradas. Let's carry on with them now, but at the top of the seating area. Otra vez, cuidar sus cabezas. Once again, mind your heads. Sigue con Plutón y Urano en vuelo. Carry on with our two brothers flying. We won't carry on with the pigeon. Y vamos a continuar. Let's continue now. Y atrás ustedes, behind you. Con Samba. Último vuelta para Plutón y Urano. Last look around for the brothers. Muy bien. Adiós, chachus. Plutón y Urano. Guacamayos. Rojos y alas verdes. Ok, vamos a continuar. Just behind you, justo de atrás, es Samba. Muy bien, stop. Ok, este es Samba, nuestro seriama, our seriama. Aquí haciendo un ejercicio de caza, here making a hunting exercise. That's the one way they kill their prey in the wild. Proviene de Brazil, comes from Brazil. Y son aves que gustan serpientes pequeñas. These birds do like small snakes. Otra vez, they kill their prey again. Oh, voila. Muy bien. Y hace más tiempo caminando que volando. They do spend most of their time walking as opposed to flying. Y usa este pato tan largo para saltar. They do use these very long legs for
jumping, cazar, hunting, correr, running, running. Anybody home? Swim. Or walking. Sus picos también tienen mucho fuerte. Their beaks are also very, very powerful. Como muchas aves, like a lot of birds. Tienen ojos azul, beautiful blue eyes. Y son aves que tienen pestañas. These birds actually have eyelashes. Que es un poco raro para aves, which is rather strange for birds. Y ahora, now, vámonos para casita. Let's go home. Cosomba, nuestro se llama. Vamos a continuar. Let's continue con Carices, nuestro Cacatúa de las Malucas. Our Malucan cockatoo. Se llama Carices. Her name is Crisis. Proviene de las Malucas, comes from the Malucan Islands. And now the Australia, very close to Australia. Tiene tres colores, she's got three colors. Una cresta naranja, an orange crest. Amarillo bajo de ala y color yellow below the wing and tail. Y blanco, and of course, white. Fíjense en su color, take note of the tail, which are macaws como the other guacamayas, much shorter than the other macaws, in a forma redonda and of a round form. También su vuelo es diferente como the other guacamayas. Also, their flights are different to the other macaws family. Entonces ahora vamos a poner en vuelo otra vez, let's put her in flight again, para ver the colores, to see her colors, y la forma de volar, the way they fly. Y ahora puede dar unos dos cacahuetes para ella. Now you can feed her with 1 or 2 peanuts. So it's muy mancha, she's very, very tame. Y aquí, here, vamos a continuar, lo mejor. No, ok, nada entonces. Entonces aquí continuamos con Crisis, nuestro cacatúa de las Malucas, Malucan cockatoo. Son aves que pueden vivir hasta 50 o 60 años. So these birds can easily live up to 50 or 60 years. Entonces, si quiere uno como mascota, recuerda, es para toda su vida. So if you want one as a household pet, do remember they are for life. No son hamsters, okay? They're not hamsters. Even back at 3 years, they do live longer than 3 days, that's the point. Son aves muy inteligentes, very intelligent birds. Y a veces su inteligencia es un problema si tienen en casa. Sometimes their intelligence can cause you problems if you have one at home. And the aves aprenden muy rápido. These birds do learn very, very quickly. Y ellos aprenden cómo abrir sus propias jaulas. They learn how to open their own cages. Pero mucho más, a lot more, esta aves también aprenden cómo manipular su propia dueña. They even learn how to manipulate their own owners. Aves muy inteligente, very, very intelligent. Yeah. Basically, smarter than kids. Yeah. Y ahora, now, vámonos para casita. Let's go home now con nuestro cacatúa with our cockatoo. Aquí tenemos Crisis, nuestra cacatúa de las Malucas, the Malucan cockatoo. Muy bien, vamos a continuar. Let's continue. Ahora con caballo militar, the military macaw. Se llama Fragile. His name is Fragile. Fíjense en su color. Take note of his tail. Es gusta todo el mundo. He likes everybody. Entonces necesito un poco de ayuda. I need some help. Who'd like to help me? I need some help. Let's go. Muy bien. Perfecto. I proviene de America del Sur, comes from the south of America. Tiene 4 dedos, again has 4 toes. Muy bien. Y su pico puede romper un dedo, his beak could easily break a finger. Let's go. Let's go. Don't mind, he broke a finger yesterday.
Y son aves muy fieles, very, very faithful birds. Cuando ellos eligen una pareja es para toda su vida. So when they choose a partner, it is for life. Por aquí, over here, number 9 of a go. Huh? Yeah. Good lad. Yeah, because que tienen mucha energía. These birds really do have a lot of energy. Es muy importante que hacen mucho ejercicio. Very important. They do make a lot of exercise. Vámonos. Si no, puede coger mucho stress muy rápido. If not, they can get stressed very, very quickly. Simplemente muy difícil para cuidar. It's very difficult to look after. Y su dieta es muy importante. The diet is very important. Muy importante que comen mucho fruta y verdura. Anybody over here? You see a lot of green vegetable, he said. Anybody? No? Well, venga. Muy bien. Ah, Franklin. Hola. Y otra vez aprenden a hablar muy rápido. Again, they do learn how to speak very, very quickly. Muy bien. Back over here. Vámonos. Okay. Hola. Ah, Franklin. Hola. Y otra vez, sabes que da mucho cariño. Again, these birds will give you a lot of loving and affection. And por aquí. You go first, okay? Then you go next. Muy bien. Turn around. Turn around. Hola. Venga, vamos. Ok, gracias. Va, Franklin. Good boy. Vale. Va. Don't bring everybody Hola. Okay. No. Va, Franklin. Hola. You gonna turn around now? Hola. Good boy. That's all right. Venga, vamos. Aquí. We need a GoPro right gadget arm, I think. Right, it's okay. Yeah? There we go. That's it. Venga, vamos, última. Very last one. Hang on. Venga, we'll do one more. The show could take about 3 hours, okay? Vamos. Venga, hacer una más. Sí, venga, vamos. Venga, última aquí. Very last one here for Fragalio. Vamos, tío. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos Fraggle, nuestro guacamayo en edad de military. Marco, muy bien. Vamos a continuar. Let's continue. Tiene que mirar en frente de ustedes. You do need to look in front of you. Vamos a continuar con Tigres, nuestro agua. Animal, se llama Tigres, his name is Tigres. Tiene que hacer un vuelo de atrás ustedes, need to make a flight behind you. Cuidar su cabeza, mind your heads. Tiene las patas muy largas, got very long legs. Muy bien. Y aquí tenemos Tigres, nuestro Malibu, agua Malibu.
Bueno, Provincia Africa comes from Africa. Es un carrioner, es el carrion eater. Y no tiene plumas en su cabeza o cuellos, no feathers on his head or neck. Son aves muy ágiles, very agile birds, y tienen una envergadura más o menos de 3 meters wingspan. About 3 meters now on top of the people. Peso para llegar a 8 kilos, they can easily weigh up to 8 kilos. Y el macho normalmente es más grande, and normally the males are bigger. En la naturaleza podéis comiendo con otros carrioneros como buitres, pero son de familia. Si when you see in the wild, you see them eating with other carrion eaters, but they are a member of the stork family. Y ahora, now, vámonos para casita. Let's go con tigres, nuestro marabo. Y ahora, now, mira arriba. Look above you. Ojo para libre, Around blue and yellow macaws, guacamayas militares, military macaws, guacamayas galatas, scarlet macaw, y guacamaya rojo y alas verdes, greenland macaw, sigue mirando arriba, keep looking up, en vuelo libre juntos, flying freely together. Around blue and yellow macaws, guacamayas militares, military macaws, guacamayas galatas, scarlet macaw, y guacamaya rojo y alas verdes, el green ring macaw, y con este último vuelo libre with this last free flight, el show ha terminado. The show is finished. Muchas gracias. Thank you very much. Okay, ahora now, 5 minutos aquí, otro tipo de show. Aves and rapaces. So here in 5 minutes time, completely different show. Birds of prey flying freely. Muchas gracias. Thank you very much. Que tengan un buen día. Have a very nice day. Vamos volando estos guacamayos un poco más. We will fly them, of course, a little bit longer. Si quieres tomar algo, hay tiempo entre show y show. If you'd like a drink, there's plenty of time between each show. Or if you just like, take a little bit of shade. Muchas gracias. Thank you very much.